Asante sana chairman wa chama George Aladwa, washiriki wa kanisa la PAG, mrembe bosi, mrembe handi, mrembe tetete, mrembe swa. Hata mimi nashukuru sana kufika hapa. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Mark Nyamita, natoka pande ya Uriri huko Migori County. Nikiwa niko katika kwa hii kanisa najisikia niko nyumbani sana, kwa sababu kule kwangu almost a third ya constituency yangu ni jamii ya Wamaragoli na Waluya. Kanisa ya PAG kwa constituency yangu iko na makanisa karibu 28. Kwa hivyo nikiwa hapa ni kama nasali nyumbani. Na leo niliwapigia simu ule mchungaji wangu kule anaitwa Bishop Opudo, nikamweleza naja kusali naye hapa nanyi hapa, akaniambia nilete salamu. Mmepokea? Hebu nione kwa ishara kama mmepokea salamu zake. Asante sana. Your Excellency, it's a pleasure that we are in church hapa katika Langata. There is a book, Psalms 133, that talks about that it is such a great thing when brothers stay together and be together. Ni umuhimu sana kama mandugu na madada wamekaa pamoja. Iko katika ile kitabu ya Psalms, actually 133 chapter 1. And this is what you have been preaching from the time you're in Nakuru. I was recently with you when we were meeting the Meru leaders at Safari Park, and it is the same message that we continue to tell all Kenyans. We must then begin to look at our leaders. There is nothing as great as all of us being together and walking the same journey. There is no way you would want to lead this nation, Your Excellency, when all Kenyans do not believe in your leadership. And we appreciate that you are going to the length and breadth of this country, Your Excellency, talking to everyone and asking them that even before we declare our ambitions, that even before we talk about what this country is made of, we must first appreciate each other and be able to live with each other together. And this is the journey that we are fully behind you. Na sisi wote tuko nyuma Raila Amolo Odinga kwa juhudi zake za kuunganisha Wakenya wote watembee safari moja. Earlier on, Your Excellency, in my conclusion, because we are many, we were told that hustlers ni wale maskini. Tuliambia hustlers ni wale watu wa chini. Juzi sasa tumeambiwa hustlers hata wao wanaweza kuwa tajiri. Nasikia ni kama ile mrembo msichana anasema ati ukiniona kwa nje I have an inner beauty. Sasa wale wengine wanasema ukiniona nje niko tajiri, ako na inner poverty. Ati yeye anaweza kuwa na umaskini lakini ni kwa ndani kwa roho, lakini kwa nje. We must then now begin to call out these leaders, because you cannot sell the same lie every other day. Ukienda hapa unaambia watu unataka kusaidia. Hata saizi ukiangalia nchi hii, ile safari ya kugawa mawilbaros mnaona imekwisha, because it is a lie. And we cannot allow the country, for the struggle that Your Excellency you have led all over the years. You have actually been in this struggle almost my age. Miaka yangu na miaka ile Raila ambaye amepigania hii nchi is about the same. We cannot have come all that way to this point, then we give this country to the people who do not believe in the unity of this country. So sisi tunaomba jamii ya Waluya ambao wako hapa, nyinyi wote kwanza mmekuwa mkiamini Raila Amolo Odinga ama namna gani? Sisi ni hapo bado tuko mpaka siku ile tutaingia Ikulu. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Walego Usonga. Mheshimiwa Tandi, dakika mbili tu. Thank you very much, Chairman Aladwa, viongozi wa kanisa, baba na viongozi wenzangu, wananchi na watu wa kanisa ya PAG. Amjamboni? Bwana asifiwe. I don't want to say much. I want to say that even though BBI, we are not able to see to the conclusive end, I must thank Baba and his brother President Uhuru Kenyatta for the gains that BBI brought to us this far. It's a fact that today our country is united. We are not a squabbling country the way we used to be. And I think even though we are not getting there,
we must thank the two leaders for the success that we have achieved through BBI. And I want to say that as a party, ODM, we believe, going forward, that we believe in full economic revolution in the villages, in the rural areas, what we call rural economic revolution. That is what we believe in as ODM going forward. And we will achieve this revolution through setting up of industries in the villages and also through proper devolution. Devolution where more resources are sent to the ground so that they can support these processes. That is what we believe in. Because when we do all this, then we are going to address what we call runaway unemployment. This country has what we call runaway unemployment, which is going to kill all of us. And so that is really what ODM stands for. We don't believe in wheelbarrows and distribution of stolen money. You know, the politics of this country is such that today you are a better politician because you can give out more money. This money is stolen. So again, as a party, you know, we are very keen on addressing runaway corruption. Runaway graft is something that ODM is really going to look for, to fight for. I want to urge Kenyans to follow the example of Zambia. You know what happened in Zambia? Zambians rejected distribution of money. They rejected intimidation. The president of Zambia, the outgoing president, spent so much money in bribing Zambians to vote for him. But the new president, who is a friend to our party leader, was able to galvanize all the youth in that country, and he was able to defeat that autocratic and corrupt regime. I want to urge Kenyans to borrow the example of Zambia and find consonance in the ideals and the ideology of Raila Amolo Odinga to make Raila Amolo Odinga the next president of the Republic of Kenya. Because if Raila Amolo Odinga is the president of Kenya, the economic revolution I've spoken to you about, because I'm an economist, I'm not a lawyer, and I know how economies can be rejuvenated. They will not be rejuvenated because we are giving out wheelbarrows and giving out handouts. We need to have proper devolution working on the grassroots when we send more resources there. Asanteni sana, Mungu wabariki. Asante sana Mheshimiwa Atandi. Nataka kumwita Mheshimiwa ambaye alisimama hapa na tiketi ya ODM, Mheshimiwa Oscar, na pia kuna Mheshimiwa nitamappreciate tu, tulifanya naye kazi kwa County Council Nairobi, Alex, simama tu hapo. Otieno huyo walisimama, na nimesikia mambo na MCA mkae pamoja sasa capture kiti yetu irudi. Sawa sawa, karibu. Your Excellency the President, Fifth President, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the clergy, all protocols observed, watu wa PAG, hamujambo. Hamujambo tena. Your Excellency, we want to first of all appreciate wewe kuchukua nafasi yako hapa huko Karen. Na hapa Karen ni Langata constituency. Na sisi tumesema ya kwamba kama watu wa Karen, watu wa Langata, ya kwamba ukikuja Langata hapa ni kwako. There's nothing new we are going to introduce anybody in Karen about the Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na sisi tumesema ya kwamba kama watu wa ODM, nasikia wale wengine wanasema they want to work from bottom up. Na sisi tumesema ya kwamba Your Excellency, whenever you're working within Nairobi, we want to see you seated with the people at the bottom, the MCAs, mkae na wao wakueleze vile mambo yanaendelea pandani. Ndio kwa maana tumesema ya leo ya kwamba as we move forward and as we all appreciate ya kwamba the handshake really helped us. Hapa Langata constituency, when the Excellency is here, I cannot talk about Langata. We want to appreciate ya kwamba the handshake and the BBI brought us together. Jukumu letu sasa ya kwamba watu wa ODM is to bring synergy within the whole country. Wale ambao walitupigia kura, wale ambao kutupigia kura, tukuje pamoja, tufanye pamoja ili tuhakikisha kwamba His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga becomes the 5th President of the Republic of Kenya. Sawa sawa. Ya mwisho, Your Excellency MC has mentioned it. Ya kwamba in Langata, it is a very unique constituency where all the MCAs ni watu wa ODM. The senator ODM candidate got the highest vote. The governor got the highest vote.
The president got the highest vote, but it was very, very, very misunderstood how the member of parliament won this election. Mimi, kama Oscar Omoke, Your Excellency, I know I won the election, but we were dealing with thieves who now you have captured. So kama Langata, we are not in any doubt ya kwamba ODM is going to recapture this seat. There is no doubt at all. All we are only appreciating ya kwamba as we move forward into next year's election, Your Excellency the President, sisi kama watu wa Langata, you must allow us tukae chini pamoja, tufanye kazi pamoja, as you have said, Bwana Ladwa. Watu wa ODM in Nairobi, we have agreed that we are going to sit down and agree that all the seats at ODM are recaptured by ODM. Mungu awabariki, na kama watu wa Langata tukae pamoja, watu ambao watu ile upande mwingine na upande wetu tufanye kazi pamoja. Your Excellency, much appreciated for your time to come to Langata. Asante sana. Asante. Tunamwita Mheshimiwa mbunge wa Mathare ambaye pia ni mshiriki wetu kule Ngei PAG. Akuja aseme, makofi kwake. Your Excellency the Fifth, Reverend Mapasta, waumini wote wa PAG, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Butu, asanteni sana. Kwa majina naitwa Anthony Oloch. Niko na maneno mafupi kabisa. Ya kwanza ni kushukuru Reverend kwa ile sermon umetupatia. Wakati tunakuja kanisani, tunakuja kanisa because we come to get grace from God. Tunakuja hapa tukijua kwamba we have fallen short of the glory of God, na tunakuja kupata msamaha na nguvu ya kuendelea kwa hiyo safari, si ndio? Not like people who week in week out sell to us self-righteousness. Watu wakisimama kanisani ni kuonyesha vile hao ndio wako kwa mlango ya kwenda mbinguni na wengine hawatakuja isipokuwa ni hao. Wale Reverend alikuwa akisema, akiguzia, wakisema tell them. Mnawajua hao wanashinda every week wakituambia tell them. Mnawajua ni nani? Mnamjua ni nani? So mimi nashukuru because the Right Honorable the Fifth akiwa anakuja kanisa Jumapili, anakuja not because he's coming to tell the others tell them, but because he knows that he has fallen short of the glory of God. Anahitaji nguvu na anahitaji muongozo kutupeleka mahali anatupeleka, si ni hivyo? Na mimi ninashukuru na tunaunga mkono azimio la umoja ile ilianza kule Nakuru. This is a continuation ya ile safari walianza na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta. Ile ya handshake ikakuja kwa BBI, and that was not an event mambo ya BBI, it was a journey. Na hii ni journey vile mmeambiwa Baba the Fifth ameianza miaka 40 na. And so I know that those things in BBI are not lost. Mimi najua that as he runs as the reconstruction candidate, iko jambo ako nazo, ako na jawabu, ako na jibu, na inawezekana, si ndio? Akizungumza mambo ya civil service and to revolutionize our industries kule chini, na kuzungumza vile pesa inaweza kuongezewa kutoka zile asilimia ziko mpaka 35, tunajua kwamba inawezekana. Wangapi wanasema kwamba inawezekana? Na wangapi wanasema kwamba atembee akiunganisha mlima Kenya mpaka kule ziwa la Victoria, kutoka magharibi mpaka kule mashariki, kutoka Turukana mpaka kule wapi? Kisumu. Na sisi kama jemadari wake tutasimama kidete na Raila Amolo Odinga. Nikimalizia, hawa watu wasituuzie uoga. Ule jamaa anashinda kila wakati akisema that the government of Uhuru has been selling for them fear. But we have seen the merchants of fear wakianzia kule Nakuru, ile mazishi ilikuwa kule, wakianza kubit drum beats of war. Wacha waambiwe sisi hatuwezi kuuziwa hiyo uoga. Tumekuwa hapa Babu na wengine na chairman, hamwezi kutuuzia hiyo uoga. So mimi nasema tusimame pamoja,
na to make sure kwamba hii jani the 5th ameianza itatimika August 2022. President ni nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni. Asante Mheshimiwa Oluoch. Namkaribisha mbunge wa jirani yangu Embakasi East, student leader ambaye alistaafu, Mheshimiwa